This mountain is considered a mysterious place by locals who live in Karelia. Oddly shaped trees, rocks arranged in a strange manner, and a very special vibe. That is what makes this mountain super popular with tourists. And of course, it attracted me as well. The ads about Vottovaara Mount started popping up to me on the internet about 7 years ago, specifically during summers. And each summer I was like, oh wow, that is a very fascinating place, I have to visit it. But this place is not very easy to reach, so I was always saying to myself, okay Ksenia, maybe next summer. So 7 years later, I am visiting a very special and mysterious place, Vottovaara Mountain. As you can see, there is no proper road there, so the only car that could handle the ride was this marvelous Gas 66 truck. The ride took us 2 hours. Hello my dear friends, I'm Ksenia and you're watching St.Petersburg-me channel. So as you can see, I'm in the nature today, and first I took an 11 hours trip by train, and now I'm in Karelia in Vottovaara Mountain. It's a sacred mountain of the local people, of ancient local people, and the energy of this mountain is very strong, very unique. It's a very unique place. I hope my phone will not die and I will film everything to you. So I'm having a 3 days trip here. We will be hiking and watching many places of interest, of sacred interest on this mountain. And stay tuned. Let's go. Vottovaara Mount is located in Karelia, not very far from the Russian border with Finland. When we got off the train, the local border guard was checking our passports. Of course, it's absolutely necessary, especially now. What if one of us is accused of discrediting the Russian army and is willing to escape to Finland, covering a distance of about 60 kilometers through forests to Russian-Finnish border on foot? Of course. The highest peak of the mountain is only 417 meters. But geologists who are making their research in the area say that the mountain may be about 2 billion years old. And 2 billion years ago, the mountain was much, much higher. It just worn out with the course of time. But it's not the most mysterious thing on Vottovaara, which makes it so special. The most mysterious thing on the mountain is this, the Seidis. The Seidi is a sacred object, usually a set of rocks, presumably used by ancient Sami people to worship their gods. However, scientists say the Seidis were formed by a glacier during the Ice Age. So, when the glacier was melting, it put a giant rock on 3 teeny tiny rocks very gently, without destroying these 3 teeny tiny rocks, and somehow this installation survived through thousands of years up to the present days. However, people who believe that our civilization is not the only one which is used to inhabit our planet say that these megaliths could have been constructed by representatives of some civilization that lived on our planet before us. Vottovaara Mount was opened not so long ago, in 1978, quite accidentally, by Sergei Simonyan.
He is a citizen of a nearby village. For many years, he was searching for the remains of partisans who died on the mountains during the Second World War. There were about 500 locals who died here. And one of the search missions in summer 1978 ended up in finding the mysterious Seidis. When Sergei started to explore and research Vottovaara, he found more than 500 Seidis. Unfortunately, during the last 45 years, the most of them were destroyed by people who visit the mountain. You see, some people believe that those cities were constructed as guide marks for aliens to land their spaceships when they will be invading our planet. Oh yeah, I think we will destroy our planet by ourselves long before the alien invasion is going to take place. Recently, an Orthodox cross was spotted on Vottovaara. And there are a lot of other idiots who wander the mountain and think that this place is not good. So now only 34 Seidis survived. Just think about it. Only 34 out of more than 500. By the way, I don't believe that such artifacts like Seidis were formed by a glacier. Come on! 500 cities made according to the one pattern? A giant rock on 3 tiny rocks? Oh yeah, I don't think the glacier was clever enough to do it in one and the same pattern for all 500 cities. And what version of city's origin is the most possible in your opinion? Share in comments, I will be interested to know. Что вы можете сказать по поводу проблем современной Вотtovаары? Какие здесь вот есть недочеты, может быть, слишком много туристов или наоборот? Да нет, проблема, наверное, общая для таких мест — это обеспечение охраны вот таких вот памятников, природных памятников наподобие Вотtovаары. Тоже жизнь показывает, что даже в наличии законов об охране вот таких особо охраняемых природных территорий, это не означает, что вот это данное место будет сохранено и будет охраняться на самом деле. То есть тут надо сказать, что в принципе законы, которые существуют по охране вот, особо охраняемых территорий, они в общем-то нормальные. Но как многие законы, которые здесь, они просто не действуют или ограниченно пользуются. Вот. Поэтому вот именно бесконтрольность соответствующих органов, тех же структур, тоже дирекции опыта, она и в общем-то приводит к тому, что вот данный памятник, он в принципе уничтожен. Вот надо прямо сказать. Вот сейчас идут интересные моменты, и как бы Вотtovаара и другие как бы такие природные такие места, они в общем-то афишируются старательно для привлечения туристов. Вот. А по факту-то получается, что вот если говорить о Вотtovааре, об этом данном месте, то в принципе и показывать уже нечего, и охранять по сути уже тоже нечего. Уже все разрушено. Обычная гора уже Да, стала. это уже становится, в общем-то, обычная гора, вот, которую пиарят, которую раскручивают для привлечения туризма, и не более. Вот. При всем при том, что я всегда говорю, что Вотtovаара это было уникальнейшее место. Вот, А в чем его уникальность? Уникальность именно вот здесь наличие вот этого культового комплекса, вот я подчеркиваю, именно культового комплекса, это же не одиночные камни, которые, мегалиты там поставлены там на ножки, а именно комплекс вот этих мегалитов, которые стояли в определенном порядке, то есть линии, круги, квадраты. Вот. Это, можно сказать, что было единственное место в мире вот по такому количеству именно вот этих, будем называть сели там. Вот. И уникально в чем, что это, в общем-то, был относительно целый объект, который, я всегда говорю, что у нас в руках был ключ к разгадке происхождения вот таких комплексов. Ну, в целом, не только на Вотtovааре, но и в других местах встречается. Где больше, где меньше. Но Вотtovаара по количеству самое большое было, и самое ненарушенное, не тронутое. Вот. Ну, к сожалению, его не удалось сохранить. И вот это, может, именно трагедия этого места. Ну, естественно, сейчас, поскольку все заточено на туризм,
что, то есть то, что было интересно, оно как бы потеряно, а взамен идет всякая лабуда, там, вот, всякие сказки, которые это несуществующие какие-то явления, которые приписывают сюда, по этому месту. Все, туризм, туризм. Всё. Поэтому здесь бывает лично мне больно. Вот. Когда ты видишь, что это, что было, и что стало. And here is an example of a destroyed city. But Sadie is not the only mysterious thing on Vottovaara. Just look at this fracture in the rocks. This is called the well. Look how the rocks are arranged. Is this also a work of the glacier? It's very hard to believe this. I mean, how could a glacier make such a clean cut? And by the way, nobody knows how deep is this well. Nobody risked to measure. Самое страшное, что ведь не намечается каких-то намеков, чтобы действительно уже сохранять вроде нечего, но я всегда предлагал, что желательно попробуем восстановить хотя бы. Вот. Уникальная ситуация в том, что, в принципе, я единственный, который знает, как стоял этот комплекс. Ну все, так получилось. Нравится кому-то, не нравится. Вот. И казалось бы, не я должен выходить с таким предложением, что давайте вот. Вас должны да, а ко мне должны были, да? Да нифига, наоборот, там еще могут обозвать по-всякому. Вот, и с каким-то подозрением, якобы это делают скорости радио, да? Хотя, по сути, я здесь что, иногда приведу, заработаю на поиск, и все. То, что зарабатываю, мне уходит на поиск. И все, зарабатывают другие. И никак эту машину уже не сдвинуть. Вот. И я думаю, вот будет идти так, как вот она идет сейчас. Так, как оно идет. Вот, ну так, во всяком случае, жизнь показывает. Ну, для себя я извлекаешь уроки с Вотtovаарой. Я же, помимо поиска, знаком с ребятами-археологами, что-то у них узнал, что-то, ну, по-другому стал относиться к этим местам, где живу. Научился по внешним признакам находить, значит, ну, я стал понял, что где могут быть такие стоянки древние, значит, по каким признакам находить. Вот, те же Seidis, допустим. Вот, и я стал находить такие места. И теперь уже все, вы их и теперь уже все. Вот мне друг раз говорят, что я даже близких друзей уже не вожу в эти места, потому что я понимаю, если знаешь бой, это уже все. И глядя на то, что сотворили с Вотtovаарой, я никогда уже второй ошибки не повторю. Однозначно. Сейчас с другой стороны, ну, понятно, нельзя же уносить с собой, надо как бы, чтобы это... Ну, не знаю, вот и грех я на себя не возьму. Может, кто-то потом когда-то найдет там еще, хотя я сомневаюсь. Ну, найдет, так найдет, пускай. Но это уже не мой грех, это уже табу. This place is called the Ladder to the Sky. And again, this giant ladder-shaped rock was formed by a glacier. I would say I remain skeptical here too.
я всем говорю, представляете, если бы это место оказалось на территории Финляндии. А Вотtovaara реально она могла оказаться в составе Финляндии, да? В 1939 году, когда Советский Союз предлагал Финляндии обмен территориями, Вотtovaара она попадала как раз. Вот. Я говорю, я больше не уверен, что это было национальное достояние, и охрана была соответствующей. А мы просим уничтожить. Я абсолютно не видел, как Karelia, когда выступала, говорю, то, что совершили мы с Vottovaara, я считаю преступлением против человечества. Такие места не принадлежат кому-то, там, России, Финляндии, еще они всемирные объекты. Объекты всемирного наследия. Да. И вот, к сожалению, мы их не сохранили. Хотя все, возможность для этого была. Надо из таких ситуаций, я считаю, извлекать уроки и как-то вот по-другому в следующий раз уже. Как? Ну вот по-другому. Ну, охранять по-другому, Ну, мы же видим... туристов пускать по-другому. Нет, подождите, мы же видим, что законы не действуют. Ну, Туристы нашей идут, они не стране. контролируемы, да? Поэтому... ну, Самое хорошее, что этой ситуации могут... Ну, сейчас пока ситуация такая, что она находится в статусе ОПТ. Ну, по сути, она государственная. Ее продать-то сложно, невозможно. Но мне кажется, такие попытки все равно будут. Мы берут статус. Берут статус. И кто-то то есть кто-то в частные руки может заполучить это место только если уберут вот этот статус охраняемого, особо охраняемого территории. А ведь, по сути, элементарно. Место раскручено. Раскручено. Легенд на. Да? Вот только убери этот статус, его став шлагбаум, и что-то еще оборудует, и все. Ну, надеемся, что этого не произойдет. Ну, не знаю, это слабое, конечно. Слабая надежда. Слабая надежда. Ну, мы делаем, ведь надо сказать, что в охране Vottovaara очень много сделали простые люди. Не государство еще. То есть простые люди, они постоянно просили государства, ну вот такое место, давайте охранять, давайте. В конце концов добились. Потом очень сложно было. Этих людей, которые пытались добиться статуса особо охраняемой территории, как только не обвиняли этих людей, в мой адрес это было. Коллективы такие, у нас такие чисто интересные работы, в основном за это деньги платят. То что нам платили? Там, Ну что ж, да, печально, но очень печально, это жизнь. это жизнь. Это жизнь, к сожалению. Вот она такая, неправильная, я считаю, потому что вот такие места, они вообще не должны быть этих проблем с этой охраной. Они четко должны быть законы, которые прописывают, и все. То есть такое место, это значит, бах, под охраной, бах, под охраной. Это значит, на самом деле, ведь есть кому охранять. Дирекция, ну там проблема, дирекция УПТ, но их маленький штат, да? Вот. Ну, в Карелии больше 100 особо охраняемых территорий, если точно не помню. А штат, на самом деле, у них очень маленький. То есть они физически, при всем желании, не могут. Вот. Надежда на общественника, ну, может быть, отчасти. Ну, вот мы здесь, ну, а что значит общественный? Вот ты пришел, ты сказал, кто ты такой, да? Кто-то спокойно, кто-то пошли, кто-то дальше полезет. Я тоже пройду, может здесь. And my dear friends, this is White Nights. It's night now. It's daylight, and only there it looks like sunset. This is absolutely insane. Would you be able to fall asleep at night like this? So, my dear friends, thank you for watching and see you in the next video. Bye!